Good morning, everyone. Welcome to the lecture of corporate accounting and practices. As all of you know, chapter number 2 is going on, final accounts of joint stock companies. And in a series of lecture, this is session number 2.17. Yash Limited, question number 3 is going on. And now today, it will be part 2. Yesterday we started question number 3 and it was part 1, and now today we are going to see part 2 of the third question. આપણે ગઈકાલના લેક્ચરમાં question number 3 start કર્યો, in which we tick marked all the adjustments, then we took down all the note numbers for each and every entry in the trial balance, right? Note numbers આપણે record કરી લીધા, and then in the same lecture we began the posting process. We made posting of debit side entries in their respective notes or schedules, right? The posting process continues in today's lecture because still we have to transfer the entries from credit side. We finished debit side, and the last entry that we transferred at the end of the session was carriage outward. Here it is, carriage outward 8,000 that was transferred, અને પછી આપણો સેશન કમ્પ્લીટ થયો. So that means what, કે ક્રેડિટ સાઇડની બધી એન્ટ્રીઝ બાકી છે. આજે આપણે એનું પોસ્ટિંગ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. તમારી પાસે અત્યારે લીથો હોવો જોઈએ, ભલે સ્ક્રીન ઉપર દેખાય જ છે, સ્ટીલ તમારો લીથો હોવો જોઈએ તમારી પાસે, અને તમે જે નોટમાં સમ કેલ્ક્યુલેટ કરી રહ્યા છો એ નોટમાં મારી સાથે સાથે જ આ સમ કેલ્ક્યુલેટ કરતા જજો અને એન્ટ્રીઝ બધી મૂકતા જજો, right? So without further ado, let us begin the credit side entries. Question number 3, Yash Limited, part 2. On credit side, we have equity share capital, the first entry, equity share capital, and it is transferred to note number 1A. એ પહેલા અહીંયા ઉપરનો જે પેરેગ્રાફ છે, above trial balance, તમને અહીંયા પેરેગ્રાફ આપેલો છે, એની first line read કરો. See this, I have highlighted the line. Yash Limited has an authorized share capital of rupees 28 lakh divided into 28,000 equity shares of 100 each, right? Always remember, students, when authorized share capital is given, it is also part of note number 1A, right? શેર કેપિટલ આવે એટલે નોટ નંબર 1A માં જ આવે. એટલે ટ્રાયલ બેલેન્સની કેપિટલ મૂકતા પહેલા આપણે ઓથોરાઇઝ્ડ શેર કેપિટલ જે છે એ નોટ નંબર 1 માં મૂકવી જોઈએ. So here it is, the first note itself, note number 1. એમાં આપણે પહેલી એન્ટ્રી આપીએ, authorized share capital, અને એની નીચે 28,000 equity shares each of rupees 100, અને amount જે છે એની એ આપણે આઉટર કોલમમાં આપી દેવાની થાય.
28 lakh. So authorized share capital comes first. એની નીચે અહીંયા 28 lakh ની નીચે અહીંયા આપણે અંડરલાઈન કરી દઈએ, because later on જ્યારે આપણે નોટ નંબર 1A નો ટોટલ કરશું ત્યારે આ 28 લાખ જે છે એને ટોટલમાં કાઉન્ટ કરવાના નથી, રાઈટ? ઓથોરાઇઝ્ડ શેર કેપિટલ ઇઝ નોટ અ પાર્ટ ઓફ ટોટલ, પણ સમમાં જો ઓથોરાઇઝ શેર કેપિટલ આપી હોય તો એને અહીંયા તમારે મૂકવી પડે, એટલે આપણે મૂકી છે. અધરવાઇઝ ઓથોરાઇઝ શેર કેપિટલ ન આપી હોય તો તમારે એને 1A માં મૂકવાની થાય નહીં. અને બીજું કે તમે જ્યારે 1A માં authorized share capital મૂકો, at that time you must remember that it is not a part of total of 1A. Fine. So authorized share capital is finally mentioned. હવે આપણે credit side ની entry one by one જોતા જઈએ. We have 20,000 equity shares and 20 lakh part of note 1A. 20,000 equity shares, again each of rupees 100 obviously, અને એને આપણે મૂકી દઈએ ડાયરેક્ટ આઉટર કોલમમાં 20 lakh. Then next entry in the list is 10% debentures, 2 lakhs, અને આપણે નોટ નંબર સ્પેસિફાઈ કર્યો છે 3A. Let us go to 3A. 3A long term borrowings, એમાં આપણે આ એન્ટ્રી મૂકવાની થશે 10% debentures, 2 lakhs. %10 debentures. અમાઉન્ટને આપણે આઉટર કોલમમાં મૂકીશું, કારણ કે આમાં બીજું કાંઈ પ્લસ માઇનસ કરવાનું હોતું નથી. આપણે એમાં એડજસ્ટમેન્ટ છે અને ટીક કરેલું છે, પણ એ તો ખાલી ઇન્ટરેસ્ટ ફાઇન્ડ કરવા માટે થઈ અને ટીક કરેલું છે. આમાં કાંઈ પ્લસ કરવાનું છે નહીં, એટલે એને તમે ડાયરેક્ટ આઉટર કોલમમાં મૂકી શકો. Next entry, Kevin Limited's loan 4A. Let us go to 4A. Short term borrowings ma Kevin Limited's loan, and the amount goes to outer column 2,80,000, right? Fixed deposits, next entry છે આપણી fixed deposits, અને એ આવે છે 3A માં, right? પાછા આપણે આવીએ 3A માં. fixed deposits, અને amount એની છે 70,000. તમે લોકો પણ સાથે સાથે જ એન્ટ્રી કરતા જજો. Then comes general reserve 3,20,000, અને ટીક માર્ક આપણે કરેલું છે, એટલે એને આપણે 1B માં ઇનર કોલમમાં રાખશું. 1B. અહીંયા ઉપર આપણે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ માટે જગ્યા રાખવી હોય તો રાખી શકીએ. જનરલ રિઝર્વ ઇનર કોલમમાં જ આપણે અમાઉન્ટ જે છે એની મેન્શન કરીએ 3,20,000. That is followed by securities premium, share premium अथवा securities premium 30,000 goes to 1B.
સિક્યોરિટીઝ પ્રીમિયમ એમાં કોઈ ટીક છે નહીં એટલે એને આપણે આઉટર કોલમમાં મૂકીશું એની એન્ટ્રી અને જે એની અમાઉન્ટ છે તે છે 30,000. Then profit and loss account. Already you know that trial balance ma profit and loss account apelu હોય, that is the opening balance of profit and loss account, and it is mentioned in note number 1B. The same schedule અહીંયા first entry માં જ આપણે એને મૂકીએ profit and loss account bracket માં આપણે mention કરીશું opening balance અને એને આપણે inner column માં જ મૂકવાની હોય છે, right? 62,000 is the amount. પછી જ્યારે આમાં આપણે profit and loss statement નો જે final answer આવે એ આપણે આમાં એડ કરીશું, right? Later on. હજી વાર છે. So profit and loss statement, profit and loss account 62,000, that is done. Next entry in the list is gross profit for current year. That will go to note number 8 or schedule number 8. હવે schedule number 8 માં આવો બધા schedule 8 માં revenue from operations એમાં મૂકી દઈએ gross profit for the current year, and let us see the amount 7,60,000. 7,60,000 outer column directly. પોસ્ટિંગ કરતી વખતે તમારે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ that all the entries must go to their respective notes. So check the note numbers carefully and place the entry in appropriate notes. ઉતાવળમાં 8 નંબરની એન્ટ્રી 7 નંબરમાં ન જતી રહે કે 9 નંબરમાં ન જતી રહે એ તમારે ખાસ જોવું જ જોઈએ. ઓકે, ગ્રોસ પ્રોફિટ પછી આવે છે પ્રોવિડન્ટ ફંડ. It goes to 4D. એટલે હવે અહીંથી આપણે પાછા જઈએ 4D. Here it is, short term provisions એમાં આપણે મૂકી દઈએ પ્રોવિડન્ટ ફંડ અને એની જે અમાઉન્ટ છે એને તો આપણે ડાયરેક્ટ આઉટર કોલમમાં જ મૂકીશું, રાઈટ? That is 80,000. 80,000. Next three entries are part of 4C. Let us go to 4C. Just previous 4C is there. એમાં આપણે મૂકી દઈએ first entry છે unpaid expenses 22,000. Unpaid expenses amount directly outer column 22,000. Then uncalled dividend 20,000. Uncalled dividend 20,000. And interest accrued on loan 6,000. Interest accrued on loan 6,000. ત્રણે એન્ટ્રી
નોટ નંબર 4C માં આવે છે, and we have duly mentioned them. We have two more entries. Creditors are there to be part of not 4B. 2 lakh 4B માં મૂકીએ. Let us go to 4B. Here it is, trade payables, and in that creditors, the amount, outer column, 2 lakh. I think there is no adjustment, so directly outer column we have placed 2 lakhs. And the last entry of the trial balance is interest on investment, that is having tick mark. The entry is to be mentioned in note number 9, and that means come to note number 9. Here it is, other incomes. In that, write down interest on investments. The amount is to be mentioned inner column, and the amount is 20,000. The amount is 20,000. So with this, all the entries from the trial balance are finally transferred in their notes. So our one more task of posting gets over here with, right? And if that one is over, if posting is over, that means now it is time for the adjustments to begin. Adjustment છે જ આપણી પાસે અહીંયા 7 adjustment તો trial balance ની નીચે આપેલા છે. We have to deal with the adjustments one by one. Get ready for that. Read the first adjustments. Provide depreciation on machinery at 10% and on furniture and motor at 5%. You know, all these assets are tangible assets, and the note is 5A1, right? પહેલા આપણે 5A1 માં જઈએ. We have a table placed under 5A1 in which we have placed 5 assets. There is no increase or decrease anywhere. So that means in the column of increase, put dash. In the same way, there is no decrease, dash. So the same will be closing balance. એ મૂકી દો બધા, જે opening balance છે એ જ. Fine. Same is the closing balance. હવે જેના જેના ઉપર જે રેટ થી આપણે ડેપ્રિસિએશન ફાઇન્ડ કરવાનો છે એ કરીએ. કેલ્ક્યુલેટર ની જરૂર પડશે. The first depreciation is on plant and machinery. Plant and machinery is subject to 10% depreciation, right? So here it is, plant and machinery અહીંયા આપેલી જ છે. એના ઉપર ચલો 10% depreciation find કરો. It is 9 lakh. So
it should be 9 lakh into 10%. So that will be 90,000. Put the amount of 90,000 in the column of depreciation. Then on which other assets are we supposed to find out depreciation? On furniture and motor, we have to charge depreciation at 5%. Furniture and motor. Here it is. Furniture is worth 1,10,000. Make 5% on 1,10,000. So that is the answer, 5,500. Am I right? 1,10,000 minus 5,500 crore. So the amount arrives at 1,04,500, right? Similarly, on motor charge depreciation at 5%, we have 96,000. On 96,000, make 5%. That will amount to 4,800, right? A less karo. 96,000 mathi 4,800 depreciation less karo. And remaining amount should be in the column of net closing balance. That is 91,200. So three amounts of depreciation. That means there is no depreciation on land and building anywhere. Let us check it out. Yes, it is. બીજો કોઈ depreciation નો adjustment છે નહીં. એટલે land and building સામે તમે dash મૂકી દો depreciation માં. એના ઉપર depreciation નથી. એટલે અહીંયા આગળ ફરીથી closing balance will be the same, 5,20,000. In case of plant and machinery, 9 lakh minus 90,000. That will amount to 8,10,000. In case of loose tools also, no depreciation, same will be the closing balance, 28,000. So this way the whole table of tangible assets is complete. આ રીતનું table 5A1 માં બને. આવું જ table 5A2 માં પણ બને છે જો intangible assets ઉપર કોઈ એ પેલો depreciation કે writing off આપેલું હોય તો, right? We will see what happens. Now, this was the first effect of the adjustment of depreciation. We have to pass the second effect. As a depreciation amount, there are three amounts of depreciation. All the three amounts are to be shown in the schedule of depreciation one by one. Plant and machinery 90,000, furniture 5,500, and motor 4,800. Depreciation na schedule ma jaiye. It was somewhere in note number 10F. 10F છે એમાં આની second entry આવે. Depreciation and amortization expenses. એમાં આવું come to 10F. Depre on plant and machinery. The amount in outer column, that was 90,000. Then we had depreciation on furniture. It was 5,500. And the third figure was depreciation on motor. That was 4,800. આ રીતે ત્રણે ત્રણ એન્ટ્રી આઉટર કોલમમાં ડાયરેક્ટ મૂકી શકો, ત્રણેય એન્ટ્રી ઇનર કોલમમાં રાખી અને ટોટલ કરીને આઉટર કોલમમાં પણ લઈ જઈ શકો. બરાબર? જે રીતે તમને ફાવે એ રીતે. બરાબર છે? એ ત્યાં આગળ જવી જોઈએ.
So is it done? Next adjustment. Come back to the question part. Number 2, reserve 5% on debtors for bad debts. Debtors આપણે કયા શેડ્યુલમાં મૂકેલા છે, કઈ નોટમાં મૂકેલા છે, અહીંયા ઉપર જ જોઈ લઈએ. ડેટર્સ 6C માં છે, એટલે આપણે ડાયરેક્ટ જઈએ 6C. અને ડેટર્સની અમાઉન્ટ આપણે ઇનર કોલમમાં જ રાખી છે, એમાંથી આપણે લેસ કરી દઈએ. લેસ BDR at 5%. અહીંયા આપણને 2,36,000 આપેલા છે. 2,36,000 ના 5% કરો. So that will amount to 11,800, right? 11,800. હવે જે અમાઉન્ટ વધે એને તમારે આઉટર કોલમમાં મૂકવાની છે, લેસ કરીને 2,36,000 minus 11,800. So that amounts to 2,24,200. 2,24,200. એ તમે આઉટર કોલમમાં મૂકો. ખાલી એક બેડ ડેટ્સ રિઝર્વ જ હતું, બરાબર છે, બીજું કાંઈ હતું નહીં. BDR એની સેકન્ડ એન્ટ્રી 10F. આપણે ગયા સમમાં બધાની એન્ટ્રી લખેલી હતી કે આ એડજસ્ટમેન્ટ હોય તો આ રીતે નોટમાં આવે. હવે જો as far as bad debts reserve is concerned, you can put the second entry in 10F or in 10G. બરાબર, 10F માં તમે લખો તો પણ સાચું જ છે, અને 10G માં જો તમે એની એન્ટ્રી મૂકો અધર એક્સપેન્સીસમાં તો પણ એ સાચું જ છે. આપણે લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 2 માં બેડ ડેટ્સ રિઝર્વની એન્ટ્રી 10F માં મૂકી હતી, ઇફ આઈ એમ નોટ wrong, right? મને જ્યાં સુધી યાદ છે, as far as I remember, it was 10F for the second entry. So you can put it in 10F also, or optionally you can put it in 10G also. Okay, so this time we are putting it in 10G. એટલે just to show you that there will be no difference at the end. એક વખત આપણે 10F માં મૂકી દીધી છે, આ વખતે આપણે એને 10G માં, બેયમાં નથી મૂકવાની, બેમાંથી એકમાં જ મૂકવાની છે. જેમાં તમે મૂકો ચાલશે. 10G, and just check the amount. It was 11,800. જો કોઈને એમ લાગતું કે સર તમે આગળના સમમાં 10F માં મૂકી હતી તો અમારે 10F માં જ મૂકવી છે, તોય મને કાંઈ વાંધો નથી, રાઈટ? I have no objection. ફેર શું પડશે? 10F અને 10G નો તમારો મારો ટોટલ બેડ ડેટ્સ રિઝર્વની એન્ટ્રીને કારણે થોડોક અલગ આવશે. બાકી પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટમાં કાંઈ ફેર નહીં પડે, સેમ આન્સર જ આવશે. અને બેલેન્સ શીટના ટોટલ એ બી જે આવતા હશે એ જ આવશે, એમાં કાંઈ ફેર પડશે નહીં. There will be no impact on the amount of profit or on the total of balance sheet. There will be no impact. So don't worry. એને તમે 10F અથવા 10G એમાંથી ગમે ત્યાં મૂકી શકો છો. Okay, so now it is settled.
And now we are moving to third adjustment. We have provide 75,000 for income tax of the year. 75,000 provision for income tax. એની પહેલી એન્ટ્રી આપણે આવે જો આગળના સમમાં આપણે કરેલી છે એની ફર્સ્ટ એન્ટ્રી આવે P&L statement man. We are moving to P&L statement. Here it is. Profit and loss statement is there on your screen. એમાં તમે નીચે જાઓ તો નોટ નંબર 13 છે જ અને એમાં તમારે આ અમાઉન્ટ મૂકવાની છે ડાયરેક્ટ આઉટર કોલમમાં. તમે એને પહેલા નોટ નંબર 13 માં મૂકો અને પછી અહીંયા મૂકો તોય ચાલે. કરંટ ટેક્સની સામે આપણે એની અમાઉન્ટ મૂકવાની થાય 75,000. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ઇન P&L અને સેકન્ડ એન્ટ્રી તો ઓબ્વિયસલી અહીંયા લખ્યું જ છે સામે નોટ નંબર 13 એટલે સેકન્ડ એન્ટ્રી વિલ ગો ટુ નોટ નંબર 13. હવે તમારી પાસે અત્યારે P&L અકાઉન્ટ તો રેડી હોવું જોઈએ અને એમાં બધી એન્ટ્રી તમે મૂકી દીધેલી હોવી જોઈએ તો તમે અહીંયા આગળ 75,000 ની એન્ટ્રી મેન્શન કરી શકો. Am I right? So tax expenses any first entry. Second entry note number 13. Here it is. એમાં મૂકી દે provision for taxes current year and just put the amount in outer column 75,000. Note number 13. પહેલા નોટ નંબર 13 માં મૂકો અને પછી પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટમાં મૂકો બરાબર તો બી ચાલે. બે એન્ટ્રી આવી જવી જોઈએ. Both the entries must be given. One in note number 13 and another in profit and loss statement. Okay. Third adjustment gets over with this. Read number 4. Adjustment number 4. Outstanding interest on investment 15,000. It is 15,000. Where will you put? First the interest on investment માં આપણે પ્લસ કરીએ. હવે interest on investment આપણે ક્યાં મૂક્યા હતા જો અહીંયા આગળ લખેલું છે interest on investment are in note number 9. એટલે પહેલા તો 9 નંબરની નોટમાં જઈએ. Come to note number 9. અહીંયા આપણે ઇનર કોલમમાં લખેલું જ છે એમાં આપણે પ્લસ કરી દઈએ એડ outstanding interest. $20,000 already હતા એમાં આપણે એડ કરીએ. Let us check the amount once again. It is 15,000. 15,000 અને એનું ટોટલ કરી અને આપણે આઉટર કોલમમાં જવા દઈએ અમાઉન્ટ 20 plus 15 that will be 35,000 outer column. First effect is given in note number 9. Okay, clear? Now think about the second effect. Where will you put the second entry of this? Think about that. થાય છે કઈ ક્લિયર? આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ક્યાં મૂક્યા હતા? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ જો નોટ નંબર 5B માં છે
એની ભેગું જ આપણે આને ચડાવી દઈએ. સેકન્ડ એન્ટ્રી, આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ. એમાં પ્લસ કરી દો તોય ચાલે, અલગથી બતાવી દો તો બી ચાલે. ધ અમાઉન્ટ જેટલી આઉટસ્ટેન્ડિંગ હતી એટલી જ, 15,000, not 5B. So 2 entries, નોટ નંબર 9 માં પ્લસ કર્યા અને જેટલા પ્લસ કર્યા હતા 15,000 એ અગેન નોટ નંબર 5B માં. 5B માં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ને ઇનર કોલમમાં રાખી અને એમાં પ્લસ કરો તો બી ચાલે, અને બે અમાઉન્ટ અલગ અલગ બતાવી દો ડાયરેક્ટ આઉટર કોલમ તો પણ ચાલે. હોવું જોઈએ 5B માં, હોવું જોઈએ 5B માં. So with that, our fourth adjustment comes to the end. Read number 5. One third of underwriting commission is to be written off. See, underwriting commission આપણે ક્યાં બતાવેલું છે? 5E માં હતું underwriting commission. 5E જુઓ તો, 5E, come to 5E. Here it is. It is there. Out of this underwriting commission, one third amount is to be written off. So less one third written off. ये लेस कर देवा. 30,000 ना 1/3 करो चलो. 30,000 ના 1/3 એટલે એ થાય 10,000, રાઈટ? હવે જે અમાઉન્ટ વધે છે એને આપણે આઉટર કોલમમાં મૂકી દઈએ. So that will be 20,000. That is one effect. Written off amount less થઈ જાય. And the second entry, it is a kind of depreciation. So go to depreciation schedule. That was 10F, I suppose. It was 10F. એમાં મૂકી દો. Depreciation on motor પછી underwriting commission written off, right? અને 10,000 જે ત્યાં માઇનસ કર્યા એ અહીંયા આગળ આપણે મૂકી દઈએ. 10F, 5E, 10F. That's the code word for underwriting commission. તો અહીંયા આગળ પાંચમો એડજસ્ટમેન્ટ આપણો પૂરો થયો. Read number 6. Transfer 70,000 to general reserve. As you know, general reserve was in 1B. આ એડજસ્ટમેન્ટ હોય જ છે એટલે હવે છેક આપણે જઈએ 1B માં. આવી ગયા 1B. અહીંયા આપણે જનરલ રિઝર્વ ઓલરેડી ઇનર કોલમમાં જ રાખેલું છે, રાઈટ? ટ્રાન્સફર કરવાની છે એટલે એમાં આપણે એડ કરીશું. જનરલ રિઝર્વની નીચે કરો એડ, ન્યૂ ટ્રાન્સફર. What is the amount to be transferred? It is 70,000. So 320 ની નીચે 70,000 એડ કરો અને હવે જે અમાઉન્ટ આવે એને આઉટર કોલમમાં મૂકી દો. 320 plus 70 amounts to 3,90,000, right? આની સેકન્ડ એન્ટ્રી ત્યાં ને ત્યાં ઉપર ટ્રાન્સફર જે થાય પ્રોફિટમાંથી થાય તો અહીંયા ઉપર જ માઇનસ થશે. ઉપર એક કે બે લાઈન મૂકી અને લેસ કરી દો. લેસ ટ્રાન્સફર ટુ જનરલ રિઝર્વ
એ ત્યાં ઇનર કોલમમાં જ રાખજો 70,000. એટલે ટ્રાન્સફર ટુ રિઝર્વ જોઈ આ પાછલા સમમાં પણ આ જ એડજસ્ટમેન્ટ હતો અને આ જ રીતે આપણે એની ઇફેક્ટ આપેલી કે શેડ્યુલ નંબર 1B રિઝર્વમાં પ્લસ અને ઉપર જે પ્રોફિટ આપેલો હોય એમાંથી માઇનસ. પણ આ બધું ઇનર કોલમ, કારણ કે હજી આપણે પ્રોફિટ આવવાનો બાકી છે. ઓકે, તો જનરલ રિઝર્વના એડજસ્ટમેન્ટની જે આપણે બે એન્ટ્રી આપવાની હતી એ આપણે આપી દીધી છે. હવે ફરીથી ક્વેશ્ચનમાં આવીએ. We have one more adjustment left. That is the adjustment of dividend on equity shares. Read number 7. Directors have recommended 5% dividend on equity shares. હવે જો ડોન્ટ ગેટ કન્ફ્યુઝ, ઇક્વિટી શેર્સ બે છે. એક ટ્રાયલ બેલેન્સમાં અહીંયા ઉપર આપેલા છે ઓથોરાઇઝ શેર કેપિટલ, અને એક અહીંયા ટ્રાયલ બેલેન્સની અંદર, બરાબર. અને એ જ રીતે આપણે એન્ટ્રી એ બેયની આપી હતી, જો અહીંયા પાછળ જ આપી હશે નોટ નંબર 1A માં. આજે જ આપણે શરૂઆત કરી. Our lecture began with this entry. Okay. અહીંયા ઓથોરાઇઝ શેર કેપિટલ આપણે 28 લાખ અને પછી નીચે અંડરલાઈન કરી, પછી આપણે ઇશ્યુડ એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ શેર કેપિટલ 20 લાખ લખી. નાઉ ધ ક્વેશ્ચન અરાઇઝિસ કે બે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ હોય અને ડિવિડન્ડનો એડજસ્ટમેન્ટ હોય તો ડિવિડન્ડ કોના ઉપર ગણાય? So always remember, dividend on equity share should be calculated on the amount given in trial balance. ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જે અમાઉન્ટ આપેલી હોય એના ઉપર ડિવિડન્ડ ગણાય. તો ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ઇક્વિટી શેર કેપિટલ કેટલાની આપેલી હતી? જો અહીંયા પહેલું 20 લાખ. So that means we will find out dividend on equity share capital of 20 lakh. Okay, ચલો 20 lakh એના ઉપર તમે 5% dividend find કરો. 20 lakh into 5%, and that amounts to 1 lakh. That amounts to 1 lakh. હવે એની એન્ટ્રી આપીએ. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી goes to schedule 1B. અહીંયા જેમ જનરલ રિઝર્વ લેસ કર્યું છે પ્રોફિટમાંથી, એમ જ એની નીચે બીજું પ્રપોઝડ ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ 1 lakh. એ બી તમે અહીંયા મૂકી દો 70,000 ની નીચે. એ બી લેસ થશે પ્રપોઝડ ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ 20 lakh into 5%. That is amounting to 1 lakh. First entry is given in note number 1B. પ્રોફિટ માંથી લેસ કરવાનું છે એટલે આપણે એને ઇનર કોલમમાં રાખીએ છીએ. Where will you put the second entry? Do you know that? Let us go. It's a kind of provision. And it is a short-term provision. The second entry goes to 4D. Proposed equity dividend. And the amount in outer column 1 lakh. Second entry 4D. 1B
4D. આ ગોખી જ નાખજો કારણ કે ડિવિડન્ડ એડજસ્ટમેન્ટ હશે 1B 4D. That is the code word for the adjustment of dividend. ખાલી ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ નહીં, પ્રેફરન્સ શેર હોય અને પ્રેફરન્સ શેર ઉપર ડિવિડન્ડ કાઉન્ટ કરવાનું હોય, રાઈટ, તો બી એનો કોડ વર્ડ આ છે 1B and 4D. So that is applicable to both equity dividend as well as preference dividend, right? Okay, so our 7 adjustments are hereby over. હવે હિડન એડજસ્ટમેન્ટ્સમાં ડિબેન્ચરનો એડજસ્ટમેન્ટ છે અને ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ એનો બી એડજસ્ટમેન્ટ બાકી છે. આ બે એડજસ્ટમેન્ટ બાકી રહે છે, એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કમ્પ્લીટ કરીશું અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જ પાર્ટ 3 હશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ક્વેશ્ચન 3 નો પાર્ટ 3 આવશે, and that will be the last part of question number 3 because our next lecture may be lengthy, but in that lecture we will be finishing question number 3 completely, right? તો આજે જે કંઈ પણ આપણે શીખ્યા એને ફરીને તમે જોજો અને બરાબર લર્ન કરી લેજો. We will meet again in our next session. Till then, goodbye all of you.